Inonga tala fea ngai lelei. Mo le toi whaatele na ui ama fi ngota maisi puna o SS e tua ia inu umafio anga. Ai maisi tupulanga o Samoa i dunu monai. Ko kele le ia, ko hola le amu. Kele foi fi ngoka Samoa ia so ia wale koe moa. Ale fo koe moa. Ni nga kai fale ngai ngu ku maro le fangam parcela. Teler swinga. Oi asale fai na maua i nga sambi. Le un fai ona matou maua. Ali ie ma fai pule o fi onga umo Samoa. Tātou ngā rue whaatasi e whaasao ma pui o tātou ngā taifali. Soala pule mafioanga, e fau kuskai ala. Lai e kong kula fong, o kula fong o e pui ai le whaasao. E mafa whaasalanga ngu. Foroia manu, whamoe ia i leanga le leo le ali. A wā o mea uma le laulangi, e ao na whaafoe mai e le ali i le langi. Mo nisi whaamtalanga, whaaso tai mai le vaenga au tua whainga whaiwa ia pia, i le telefoni lua o tolo no iwa. Sa le longa i le 5 tas tolu on wha, po le 5 varu tas tolu mo a sau. Back to School Promotion 2022. If I can be number 1, you can be number 1 as well. Sam and Office Max introduce Ryan number 1 Warwick Back to School Promotion 2022. From Monday, 27th December 2021 to Friday, 11th of February 2022. It's up to 50% off selected Ward products. 20% off all dictionaries, both English and Samoa. 20% off all NCEA study guides. 20% off all art supplies. 20% off school uniforms. We offer sewing and embroidery services as well. Spend $50 or more and enter the draw to win great prizes with your number 1 store in Samoa. Acer laptop, Acer laptop, Samsung tablet, Samsung tablet, JBL X3 Bluetooth speaker, Lenovo tablets, 2 terabyte hard drive, 1 terabyte hard drive, a Bluetooth speaker, Warwick bag, 16 gig flash drive, Bluetooth speaker, Warwick bag, and a 16 gig flash drive. So remember, SAB's I Am Number 1 Back to School Promotion 2022. SAB, Samoa's number 1 store. Fia lava te whatalo whato Samoa nei tū la fiafi, alo mai o sei sini whapoponga molo Samoa taurongolongo i lea fiafio lea solua. E to mo itala, o lea ua whatoe whamautu mai e le matanga luenga onga ta alonga mangalu. Nisi o tautunga morkari na whaalea o onga lini tau sanga, ma ua whamautu mai i aso tonu. E a matama whai ua rekwata mua ma rekwata lua, mua onga ua i Samoa. O se atoanga le nei mea irikana lea rifanu. O le aso le sa toi whaamautu mai e le matanga luenga wa onga ta alonga manga nuu.
nisi o teuteunga mo le kalena fale o onga o le ni tausanga. I to tono o ia teuteunga, o lo ta uai whaasa onga o aso e a mata ma whae waile kuata mua ma le kuata lua. O le vai aso na se imawai atu, sa whaasa lalo wina ile kalena fale o onga o le ni tausanga lua o lua. Ma o lo ta ua ilea kalena, e te tau ona mai al kuata mua ile aso iwo a perila. Pe tai o leo o toi whaasa o mai, o le a mai al kuata mua ile aso valu a perila. E tasi le vai aso o fuafua, mo le tuuanga o le kuata mua, ma ile aso iwa a perila, ile aso se fulufito a perila lava. O lotu maupea aso ua whaata oto, e a e aifa ya onga ma whanau a onga, e pe ona fuafuaina o le aso se fulufito Januari, e te tau ona amata aifa ya onga uma, a e luma na ia ile aso tolu tasi o Januari, e a e aifa na wa onga. O lotu maufoi aso malolo le aso maliu lea e pa utonu ile aso se fululimo a perila, whapele aso nga fua malolo le seta, ile aso se fulu valu a perila. I teuta unga o kuata lua sa fuafuaina o le aso se fulu iwa a perila, e te tau ona amatali ai, pe tai o lea uto e whaasao ile aso se fulu valu a perila, e amatali ai le se fulu vai aso o lea kuata. E mai al kuata lua ile aso lua su whao yuni, o na amatale o le tuanga o le lua vai aso ma ile aso lua se fulu limo yuni, a nga ile aso se fulu yulai. O aso malolo e au fia ile kuata e au fia ile aso malolo le aso sao tina, ile aso nga fua aso iwa o me, o na soa ilea ma le whamina tuino o le tuto tasi, ile aso mua o yuni, o lo tu maupea aso mo le amatalia o le kuata tolu ma le kuata wha, e pe ona fuafuaina o le kuata tolu e amatalia ile aso se fulu tasi o yulai, a nga ile aso se fulu ono o se tema, so soa ima le tuanga e lua vai aso, ma ile aso se fulu fito o se tema, a nga ile aso lua o ke topa. O le kuata wha e amatalia ile aso tolu o ke topa, se ia pa ia le aso iwa o te sema, e au fiai ma le aso malolo, o le aso sapa e pae o le whanau le aso ngafua, aso se fulu o ke topa. I se foi numero wha maumauina na mtanga luenga o lo ilunga o penga ta wha ilangi, o lo ta ua ia tusa ma leono se fulu wha afe, se lau se fulu wha le au wha i o whanau a Samoa. Sa ma whai o na restala ma o oina, e tusa ma le lua afe, valu se lau valu lima wha ia onga, o lo au na ia onga e tusa ma le tolu se lau tolu se fulu fitu a onga, e au fia ia onga amanta, wa onga tūlanga lua makolisi ma ululunga. E tusa ma le se lau lua lima a onga amanta i Samoa, o lo ngalu lua ai pe tusa ma le fa se lau lua se fulu tolu fa ia onga, a e fa afe lua se lau ma le tolu fa na wa onga, o lo o a oinai. Mo a onga tūlanga lua e tusa ma le se lau fitu se fulu, o lo ngalu lua ai le au fa i e afe fa se lau lua fitu fa ia onga, o lo a oinai le fa se fulu tolu afe, lima se lau fa se fulu ono fa na wa onga, fatasi ai makolisi maululunga e tusa ma le fa se fululua ai o lo nga lulu ai fa ya onga e afe ma le tolu se fululima a wale a oino le se fulu no afe tolu se la wono se fululima fa na wa onga el kanale li fano mo Samoa te lungolongo. Ua iai nei le fuafuanga al malo o Samoa, le a amata i masina fo ona wha amalosia wha iloa leo pepa tui, o tangata whaingaluenga al malo, wha atoa mawhai ona tadia e whaingaluenga, o se ataonga le nei i le ripoti. I le mawalunga ai o le pasene o le whanau ua mai au na wha atino tui pui o mai lua, anga i pasene o tangata matua, ua whailoa mai ai le laasi ai o nisi o tūlanga, e peo le whailoa le o pepa tui o tangata whaingaluenga al malo, ina ia mautinoa ua mai au na whai tui pui o mai lua. O le vaenga sa whamanina le whaatonu sili o le soifua malo loina, ne sunga le ausa taktataki na ser. O le ala asanga o se tasi fo i manunauti, o lo o ngatu sai malo ma le au whai pisinisi. O karango i ngaluenga le malo, o whaingaluenga uma le malo, kau o whai pui. O le lai ability ia e ake o koe mai mazis ki nga inga e pe pesi ko rofe o sa kasko kasi e fesku le tiro hoila e whamarasia hoi wareura o amakar to sa ia ko mo lava ia mo e tiro hoi kampania e ko la ko mangunga i la ko pisingisi i mau o nga kare hoi ku ia la ngalu ka kasi se common ko Mai lea lava tūlanga lea sa iei ma se tasi o fuafuanga e te tongi lima se fultala i tangata ua mai a ona whai tui pui o mai lua. Ua whailoa mai e ta i fono. Le toi whaatatia e se ai o lea fuafuanga ai una ia pēr lango i la tinu. Ina ia whaatautai a pēr tui pui. Ia manatu. Ia.
e sa whaafonga mai ma le tāpua inga si o tātou tunu ia ua le ua sāno atu le li fo mai ia e mai pēr lau tau langolango ma lau tau whātou tuanga ia le tau mwhainga o lo li pēr ia le ausa ma tātou mtanga luenga o health le health sector langolango sua tātou committee ia whapea fo i tātou pāanga a mai se tai fono tātou committee tere o te mai tai pāramia langolango sua langa kapeneta whaururunga uma o mtanga luenga whaururunga o pisinisi tu moti tu e matu pēr matu tu alalo i whaururunga o pisinisi tu moti ma tātou private sector ia alo whangia pia meresa whai New Zealand ia ua lau lead al private sector e promote le whai ngō tuinga ai se mana ia ia ua iei fo i se co-intervention ia eksosoang i whai se campaign mo le tunu uanto ia ai tai le tātou private sector nāsa tu alalo ia e tu inatu inga kako nguki mea whaatasi pēr ia mai se whaamaru sia o show o pepa kui ia a tātou tangata whainga luenga lera amata le malo ia le masina fau ia show pepa kui ia angam whaidanga isa uti whainga luenga o whailo mai e whaatonu siro soi fua malolo ina o le whaingon masina fau anga ia mati o le tausanga lama nei e whaatonu ina i tui pui pui mo walo i le ba o le lima anga i sfulu tausanga le matutua Lusi pēte o tanu mai lera le tātono ngai o le mātou pito la au e tō alofa pā tō pa tātou tui pui pui o le anga i ruma o le akoa tā pena te teimi le māsina fōu po o le amatanga o le whai unga o le māsina fōu o le oe e whāma mai amateo na tui tātou whānau mai lima tau sanga anga i skururua wale ngata sururua ngata suruwan ya na oe ta pena ngara pena o no vaia nei tupula lagi mga salunga pala e o mai le taimi nei e iwa sfuruana pasena le mamalo la tunu ua mai a ona whai tui pui pui mua e valo sfuruana pasene ua mai a ona whaatina tui pui pui umai lua solo nei mawalese mo Samoa taurungulungu Inisia tala ua whailoa mai fo i e tai fono o whaalavelave tupu whafuasei po le New York o se taimi o le tausanga nei o le amatai o na tongi lava il pasise e taunu mai Samoa nei le whale o le awhaanu fo i se hai o se atirengane nei i le reporti. I le atoa ai o le lua tausanga o whianga i Samoa ma whaalavelave whafuasei o na o le whaama i o COVID-19 o whailoa ai le tai fono le sidi ai marminiona tupe whaalu o le malo i le toi awina mai ai o tangata o le atunu ma whaanu fo i se i whaletan malo o le avaenga o whamanino ai le tai fono le susunga yanga Felician leo ina ua fasiringi ele vasenga tusitala pe ua iaini fofuanga i suinga i tutongi ina o pasisi e mai se fale o lo tongi ina e manu mo le whaanu fo i se o malanga o lo taunu mai sa silisila i ei kapeneta sa po is telefu i taimi sa ngoa i ta i malo te o et baan ia i le isu tonu ale o langa mai ia e whaitau miliona tupe ua whaaluina mo tūlanga i tātou cost, quarantine costs. A waile ngata i te tongi le potu. Ia e whapena fo ima securities. Ia e whapena fo ima isi e tātou cost. O le o e whaitu ina o tūlanga mua e maria. O le la o iei le fuafuanga e a mata i stemi o tausanga nei. I stemi o tausanga nei. Ona a mata na tongi a mo te tongi loa i la tō e malanga mai. O se taimi o na whaamaio i o la i a leo nisi o ai a inga o le a whaata oto ai. I se taimi o lumana ai o le nganga i tūlanga lau tele o le o i ai le whina ngalo po o le kapeneta. Ena i a tongi, a matalo tongi tātou quarantine costs. O na o le sile foi pe un sa no te o le malo. Ia o le ua tau sanga o whai. Mana wina a whai e whaawau whaapene e ono o isi tūlanga whainata unsustainable. Upu whaaperitani ia. O na whaawau pe isi tūlanga whaapene. E ono iai ia kiareko i se e a whaulele o le a whaawau pea o na tutongi le tātou malo. Pata i te inga o mo meo i lātou sa whaitom fitinga.
sa avele tunu mo tom fitinga le o te tari manui mai ia o tatou whanaua onga tatou whanaua onga ia tau o tele le i le kulanga i le tau mawhainga o tatou ngā ruenga nei ia whanau skosik ia ai o isi vaenga umai whioa i atu mar whioa i mai o le ai ale mātou tilo atu e tau māua tatou komiti o le ai pe i alu leisi masau ia kulanga le ia o i lātou tonu lana tau tono e ele whātou e te tongi lo e lātou o le average ai e mātou tilo a whai e tolu vai aso ia po o se mea o le tolu afe i le 5 afe tā la sa mo e kawa o mai cross e nofo whaanofo i se ai ia o kulanga ka ua langa ia e a fo i mawhai ai o na toi tilo fo i le kulanga lo iai a o le kulanga na o iai fo i le silsila al malo ia i kabineta ma iai le nganga o no a makalor whaingara na istaimi o le anutanga o le neitau sa Solo nei me walese mo Samoa taulungulungu. O loo whaanga solo pea o na whaatino suesu e ngal mutanga luenga whato anga mawhainga whaiva. A wala mata itu ina leo o loa o awina mai Samoa e ngau sia mai a ano pua a se tulou. Ina ia mauti non sanga le mu o si ota atawa tunu o mai le fibo pua a pole African Swine Fever. O se ateringa le nei i le reporti. O loo wa whaawau ina peo na whaanga solo suesuenga ale matanga luenga o whato anga mawhainga whaiva. Whapea le matai tuina le lei. Ina ia mauti noa le saonga le mu o loa e ngau sia mai i le ano mea tua o loa po pua atulou o lo awina mai i Samoa mai le fiva o pua po le African Swine Fever. O le vaenga le quarantine le matanga luenga o lo nafa ma le maenga a wale wha maalo sia ma le matai tuina e ala i le su e ina le lei o loa awina mai i va lele ma va alalo. Whapea so se o loa tu apa ma nisi o loa ngau sia mai i le pua e ono sopo ia mai le tua oi maufi mai i Samoa. O le luafe ma le fitu, na amata ripoti ai le nei wha ama e inisio atunu e au fiai Afrika o Asia ma le atu Europa, wa a fiai mea i tua o lopo o pua. Ma o le nei tua inga wha ama e ono pipisi e le ngata ia ano o pua o mamate tulou, ai whapea fo i pua o loola. E mawhai fo i ono pipisi le nei wha ama i o loa ngosi mai a ano o pua, whapea nisi o mea tō tino ma sani o no whaongaina, ai maise lava i mea whaitino, e ono wheso tai i la pua. O le taimi neia le o iaise tui po se vaila au, ua whaia whapitoa mole nei whaamai. Ma o le ala fo i leo le matai tuina le leia le matanga luenga, mai leo no ofi mai i totonu o Samoa. O niso atu nuu e le ia afia le nei whaamai, e ao fia ai ma Samoa, o loo whaamoe moe i le leo pui puinga, whapea tu la fono mai e inga whaata oto, e mauti no ai le pui puia, o leo o mai o le nei whaamai, whapea fo i leo no afia ai o pua ai Samoa nei. O le taimi nei, so o se atu nuu e le ia afia e ono talo sanga mai, mo le awina mai o loa ngao sia mai le pua, te tau lava ona whaatino su e ngale vaenga quarantine a ia atu nuu, ina ia mauti noa o loa saunga le mu, mai le whaamai o le fiva o pua. O le tausanga nei lea ua fuafua e whaanga soloia o onga, ma nisi o paanga ale matanga luenga, a wale o ina o le sila fia i winga maunga e maiso pui puinga o le nei whaamai. Ua fautua ina i fo i le matanga luenga le matua whaasaina, o na awina maini o loa ngao sia mai pua, mai se lava i atunu wa afia le nei whaamai. Ele kana le whano, mo Samoa te ulongolongo. O se vai ngata mai nei winga tāmol po nei ma le aso atai au. Tala whalawa Samoa se whapoponga le ni alo tala tāmol le ni a fiafi. Va inga le satelite o se vai ngata le wao mai se vai ngofta ingo sa William T. Monga i sae. Pita il taimine o se vai ngawa mawala lolo ofiti ai pia le atunu. Hata whawhanua le tau o sa wilo lai tu e lawa ngal lai tonga lo a fia i Samoa. E pita o se vai ngawai vai ofta ingo sa William T. Monga lo ta otu i sae whata se i au matimu. Talo tau malo whanua le poana nei e woi ni se vai nga matimu ta ulwa vasolo ai. Whapea nei William Faititili. Mala stofi o la ta ulwa vasolo ai timo. Mo nga sami po nei mele sotaya o nga sami matu o sa wilo lai tu e lawis fulunga luas ful kilomita li tu lal po nei. E luas fulunga li tu luas ful kilomita li tu la mele sotaya o. E po ai timu nga o nga lue tasi te sima lima nga lua mita.
O ngā sami sau telpo nei sa vila la itonga ngā lai sfuli mga 5 kilomita li tūlai po i ti mo ngā o ngā luitasi te smandi mga 2 mita. O la sota au sa vila la ito elau 2 kilomita li tūlai o ngā luitasi te smandi mga 2 mita. Tala tayo la sotu imaltai 2 minute te elfalva veao pele el mai tolu sutasi minute sfumatasi. Sotu ito 5 minute lima la fiafi on toi pele ele leo tai 5 minute te sfumatasi po. Ola so ala ta o leiva minute te leono fa mamango toi foltasi minute te el fitu le fiafi. O so reporti le na tau sa molenia fiafi se son fa poponga la so ta o to fa soifua. Ma ole a whaia sina manononga pupu mo whasalolonga wha bisinisi o na tuetari mai lea mo nganga na wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Talafalava and welcome back to your TV2 News for this Wednesday evening. Leading our bulletin, the Ministry of Education, Sports and Culture today confirmed some new amendments of this year's school calendar for the right dates to start and end Term 1 and Term 2 for all schools in Samoa. Here's more from Elkana Lelifan. The Ministry of Education, Sports and Culture today confirmed some new amendments of the school calendar for 2022, especially for the beginning and ending period of Term 1 and Term 2. The Ministry last week released the 2022 school calendar, which stated that Term 1 will end up on the 9th of April, but a new amendment which stated that Term 1 will end up on the 8th of April, followed by a one-week school holiday from 9th to the 17th of April. The starting dates of Term 1 are still remain the same, as it was issued by the previous calendar. All teachers will resume on the 17th of January, but students will resume on the 31st of January. Public holidays still remain to be observed during the term include Good Friday, which falls on the 15th of April, and Easter Monday on the 18th of April. The amendments of Term 2 period include the starting date on the 19th of April to begin its 10 weeks journey,
but not the 18th of April, as it mentioned before in a previous calendar report. Term 2 will end up on the 24th of June. The 2 weeks of school holidays running from the 25th of June to the 10th of July also include Mother's Day holiday that officially observes on Monday 9th of May, followed by the Independence Day celebration on the 1st of June. The third term's 10 weeks still remain the same, from the 11th of July to the 16th of September, follows a 2-week break from the 17th of September to the 2nd of October. Father's Day holiday will be observed on the 15th of August. The last term of the academic year, term 4, will start on the 3rd of October and run until the 9th of December, which includes the White Sunday holiday that officially observed on Monday the 10th of October. According to statistics revealed on the Education Ministry official website, the overall total number of students enrolled in Samoa is 64,114. There are 2,885 teachers across a total of 337 schools, including the early childhood education sector, primary schools and secondary schools. There are approximately 125 early childhood education schools with 423 teachers to cater the 4,203 students. This exists alongside 170 primary schools with 1,427 teachers for 43,546 students and 42 secondary schools with 1,035 teachers and 16,365 students. Elkana Lelifano for TV2 News. The government of Samoa has now planned to enforce every public servant to show their vaccine card before accepting in every workplace starting next month. Here's more on this report. With the increase in the percentage of children who have been vaccinated in both doses of Pfizer to the percentage of adults, it indicates that some steps have been taken, such as showing the vaccination card to work in order to ensure that both doses have been taken. The Director General of Health, Lausa Dr. Takena Seri, explained that the move is also one of the common goals that the government and the business community share. As a result, there was a plan to pay 50 tala to people who have been vaccinated for both immunizations. However, the request have been put aside, and the chairman of the committee still advised the public to make sure that both vaccinations are taken. The Director of Health has announced that by the end of next month to March this year, vaccinations will be carried out for children between the ages of 5 to 12 years old. By this time, 96% of the population have been vaccinated for the first dose, and 86% have been vaccinated with both. Solonai Mobalese for TV2 News. In other news, the chairman of National Emergency Operation Committee also revealed that sometime later this year, every passengers who will arrive in Samoa will be paying their own quarantine accommodation. Here's the full details on this report. In the last 2 years that Samoa has been facing a crisis due to COVID-19 impacts, the chairman has announced that the government has spent more than $1 million on repatriating flights, cost of quarantine sites. This was clarified by the chairman ng Felicium Leo when asked by the media during its first press conference for this year that if there are any plans to change the fare and accommodations paid by the government for the accommodations of passengers from flights arriving in the country. Angafili stated that there is a plan that is set for sometime later this year. Every passengers who will arrive in Samoa will be paying their own quarantine costs. Also that some provisions will be broadcasted due to these changes. These changes stated by the chairman is that the cabinet had decided to post this in order because if these parts continue, Samoa will be facing unsustainable challenges. Solonai Mobalese for TV2 News. The Ministry of Agriculture and Fisheries still continue inspections as well as monitoring every imported pork products to ensure the safety of Samoa from the African swine fever. Here's more on this report. The Ministry of Agriculture and Fisheries continue to do inspections as well as monitoring to ensure imported pork products do not bring the African swine fever into Samoa. The Ministry's Quarantine Division oversees enforcement and monitoring, continue its inspection of all incoming air freights and vessel cargo for canned and meat pork products that are intercepted at the border.
Since 2007, the disease has been reported in multiple countries across Africa, Asia, and Europe in both domestic and wild pigs. The transboundary animal disease can be spread by live or dead pigs, domestic or wild, and pork products. Furthermore, transmission can also occur via contaminated feeds and formats such as shoes, gloves, vehicles, knives, equipment, and etc. due to the high environmental resistance of the African swine fever virus. Currently, there is no approved vaccine for the disease. Prevention in countries free of this disease, including Samoa, depends on implementations of appropriate import policies and biosecurity measures, ensuring that neither infected live pigs nor pork products are introduced into area free of African swine fever. The ministry is now conducting a baseline survey of piggery farms and has already begun in Savai'i starting in December last year. The training and the awareness programs by the ministry will be rolled out this year in partnership with various stakeholders including border agencies. The ministry will also ensure that any new request to import pork products from the African swine fever-free countries or any country, quarantine divisions will conduct the import risk assessments before it is approved. Due to the threat, the ministry further added that any pork cuttings, meats, and live pigs for reproduction purposes from affected countries are prohibited from Samoa. Elikana Lelifano for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's initial updates of your weather forecast for this Wednesday evening. Satellite loop indicates low level clouds still affecting the islands. Meanwhile, a broad convective cloud band from a convergence zone located to the east. From our weather map, a westerly wind flow prevails over Samoa. Meanwhile, a weak convergence zone lies to the east with associated clouds and showers. Forecast for tonight, cloudy periods with isolated showers and a chance of few thunderstorms. For Thursday, some isolated showers. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, northwest winds of 10 to 20 km per hour for tonight and 20 to 30 km per hour for tomorrow. Poor visibility in showers, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight, southwest west winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility in showers, waves of 1.5 to 2 meters. And for tomorrow, northwest winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 23 minutes past 4 early morning, low tide at 21 minutes to 11 tomorrow morning, high tide at 17 minutes to 5 in the evening, and low tide again at 25 minutes past 11 at night. Sun will rise tomorrow at 9 minutes past 6 in the morning and will set at 1 minute past 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 news for this evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maulafai unganalo Samoa tawang longo mani of yafi. Sa isyo na fapoponga la sa tayaw. Mula tayo minay to fasoy fuwa.